I'm also a neuroscientist. Уважаемые коллеги, давайте мы начнем эту секцию. Ну, возможно, председатель Дороти Гордона подойдет, может быть, запуталась. Первый день, знаете, очень тяжело это все, этот перелет. Секция «Языковая политика, глобализация. Проблемы и благоприятные возможности». Здесь будет 5 сессий у этой секции. И сейчас председателем должна была быть этого заседания Дороти Гордон, но ее нету, и поэтому, я на себя беру ответственность начать эту сессию и предоставить слово
Айсе Бакаевне Мукабеновой, представителю нашего Министерства иностранных дел, советнику департамента, старшему советнику по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, важному человеку в нашей стране в вопросах, так сказать, охраны коренных народов, члену руководящего комитета подготовки Международного года языков. Спасибо, Евгений Иванович, за представление. Доброе утро, уважаемые участники конференции. Вчера на пленарном заседании, ну и после, в неформальной обстановке нам был хороший старт задан, и поэтому хотелось бы продолжить в том же энергичном ключе. Господин Кузьмин в своем выступлении отметил, что на конференции представлены ученые, политики, практики, и у каждого свой взгляд, свой угол на проблему сохранения языков. И, конечно, в своих оценках и выводах я исхожу из опыта работы в Департаменте по правам человека Министерства иностранных дел, а также из опыта, который мне дало 6-летнее пребывание в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов. Коротко из истории. Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов был учрежден в 2000 году в качестве консультативного органа при экономическом и социальном совете ООН. И к мандату форума относится широкий круг вопросов, включая экономику, социальную сферу, культуру, образование, окружающую среду, здравоохранение и права человека. И ряд экспертных совещаний, которые были посвящены языкам коренных народов, а также тематические исследования, они вдохновили членов постоянного форума в 2016 году выступить с инициативой провозглашения Международного года языков коренных народов. И в том же году Генеральная Ассамблея объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов. То есть государства отреагировали практически мгновенно на этот призыв. Цель года языков – это привлечь внимание к ситуации с языками коренных народов, не только тех, кто находится под угрозой исчезновения, принятие целенаправленных мер по признанию и поддержке языков, обеспечению доступа к ним, их продвижению и укреплению потенциала всех заинтересованных сторон. Уже сама по себе поддержка государствами данной резолюции Генассамблеи означает признание существования такой проблемы, ее значимости для международного сообщества и необходимости поиска решений совместными усилиями. Постоянный форум в этом году на этой сессии предложил объявить десятилетие языков коренных народов, потому что decade, потому что уже сейчас понятно, что эта работа требует долгосрочных усилий. Не будем забывать, что создание вот таких вспомогательных органов, как Постоянный форум по вопросам коренных народов и другие специализированные органы, а также принятие декларации о правах коренных народов 2007 года и другие шаги, они стали результатом проведения 2 международных десятилетий по коренным народам. И вот такая постоянная работа, информационная, просветительская, привлечение внимания, только тогда мы можем продвигать тему, любую тему, в том числе и тему сохранения языкового многообразия, включая языки коренных народов. На официальном сайте Международного года вы можете увидеть следующие цифры. В мире насчитывается 370 миллионов представителей коренных народов. Из существующих ныне 7 тысяч языков более 2500 находятся под угрозой исчезновения. Господин Кузьмин вчера процитировал известную пессимистическую оценку, что каждые 2 недели умирает 1 язык. К цифрам и этим оценкам можно относиться по-разному. Но вектор развития, несомненно, именно такой – в сторону утраты отдельных языков.
одним из факторов, который привел к языковому кризису для коренных народов, является политика эпохи колониализма и постколониализма. Многие страны, которые исторически были многоязычными, они превратились практически в моноязычные. В нашей конференции участвуют представители Индии, Австралии, стран Латинской Америки, вот в частности Мексика, Бразилия. Им всем хорошо известны последствия такой пагубной политики для языков коренных народов. Безусловно, сейчас принимаются различные меры по возрождению этих языков, признанию их, повышению статуса. Но ситуацию сложно переломить, учитывая то, что молодежь предпочитает изучение более перспективных европейских языков. Надеюсь, вы знакомы с исследованием Канадской комиссии по установлению истины и примирению, которая подробно изложила более чем вековую историю местных школ-интернатов, которые отбирали детей из числа коренных народов у родителей и общин. В основе этой практики лежала идеология, согласно которой коренные народы и их культура рассматривались как находящиеся на низком уровне. И хотя Канада принесла официальные извинения в связи с такой политикой, негативные последствия ощущаются до сих пор, в том числе и в языковой сфере. И в этой связи одной из задач Международного года является содействие взаимопониманию и примирению. В том числе это подразумевает признание языков и культуры коренных народов. Кстати, на днях в Канаде, в Британской Колумбии, завершила свою работу региональная конференция по Северной Америке и Арктике, посвященная Международному году. И по ее итогам подготовлен документ, который в ближайшее время, полагаю, будет размещен на сайте года. Факторы, из-за которых языки оказываются под угрозой исчезновения, могут быть разными в самых разных географических районах. В Европе известны примеры политики, направленные на создание моноэтнических наций. По сути, такая политика является ассимиляционной, направленной на размывание этнической идентичности отдельных групп. Вспомним классический пример Франции, когда только с 1950-х годов власти страны, руководствуясь концепцией культурного разнообразия, начали пересматривать отношения к местным языкам и культуре. И тогда было разрешено на факультативной основе преподавать 4 региональных языка, и в настоящее время в этом режиме преподаются более 10 региональных языков. К сожалению, на сегодня, в том числе и в современной Европе, продолжают существовать дискриминационные законы и политика в отношении родных языков национальных меньшинств. Мы являемся свидетелями ситуации, когда языковая политика ведет к возникновению языковых конфликтов, затяжных языковых конфликтов, как это происходит в странах Прибалтики и на Украине. И поэтому вчера тоже такая мысль прозвучала, что сегодня многие языки, даже на которых говорят миллионы, они все находятся под определенным давлением. И есть ситуации, когда в странах, где языковое разнообразие и признано вроде бы, и формально поддерживается, но нередко правительства ссылаются на недостаток финансовых средств. Но в целом отметим, что в большинстве своем государство уже больше не занимает позицию, которую могла бы быть охарактеризована как враждебная по отношению к языкам меньшинств или коренных народов. Не только indigenous peoples и minorities, просто перевод слышен. Политика государств меняется в сторону поддержки многоязычия, расширения сферы использования различных языков. И лингвистическое разнообразие сейчас рассматривается скорее как ресурс, который может способствовать стабильности и развитию общества.
Практически все современные нации, они многоязычные или становятся таковыми, в том числе в результате миграции. К другим вызовам для языков народов мира относятся глобализация, возникновение небольшого числа доминирующих языков. На устойчивость языков оказывает влияние численность носителей языка. Например, если мы возьмем российский пример, то у нас есть народы, носители языков, которых можно перечислить по пальцам одной руки. На язык также влияет урбанизация. Компактно или дисперсно проживают эти народы. Наличие письменности, потому что многие языки тех же коренных народов остаются бесписьменными. Каковы же возможности для сохранения и возрождения языков на сегодня? Можно ли тенденцию утраты языков повернуть вспять? Ну, к таким факторам или благоприятным условиям можно отнести, во-первых, создание солидной базы международных правовых актов по вопросам защиты языков и языкового многообразия. Существует большое количество нормообразующих документов, принятых международным сообществом, которые направлены на содействие использованию языков. Я не буду перечислять, это известные и международные конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, это конвенция о правах ребенка, конвенция о биологическом разнообразии. Если мы возьмем Совет Европы, то это два известных документа. Это рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейская хартия о региональных языках или языках меньшинств. Различные декларации, в том числе и декларация о правах коренных народов, которая была принята в 2007 году. И роль международных организаций видится в укреплении существующих механизмов контроля и мониторинга исполнения государствами своих обязательств в этой области. Формально все принципы, все положения в отношении уважения, признания, поддержки языков, они все находят отражение в законодательстве всех государств. Но на практике сохраняется значительный разрыв между законом и правоприменением, между юридическим признанием и принятием конкретных действий. И необходимо побуждать государство принимать в расчет и рекомендательные документы. Недавно я встретила статистику, связанную с предоставлениями государствами информации о реализации рекомендаций 2003 года о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству. И если в 2007 году информацию представили 32 государства, то в 2019 году 17. То есть в 2 раза меньше практически. И необходимы постоянные усилия для реализации имеющихся международных документов, необходима политическая воля, необходим отказ от двойных стандартов при оценке ситуаций, в том числе языковых, а также от интерпретации существующих международных стандартов в ущерб меньшинствам, что, к сожалению, имеет место. Ну, что еще можно сделать? Это создавать международные площадки для обмена знаниями о языках народов мира и распространения передового опыта, который касается этих языков. Ну, например, применительно к коренным народам такой площадкой является постоянный форум по вопросам коренных народов, который собирается раз в году, аккумулирует такие знания, ну, в том числе о языках, и выступает с различными инициативами в отношении дальнейшей стратегии в этой сфере. И надо сказать, что и Декларация ООН о правах коренных народов, и вот эта инициатива провозглашения Международного года, она имела определенный эффект для многих государств. Например, в Латинской Америке, вот буквально месяц назад был создан...
Иберо-Американский институт языков коренных народов. В Канаде принят закон о языках первых наций. Так, что еще можно сделать? Востребованным видится укрепление международного сотрудничества для обеспечения сбора, хранения и оценки данных о языках народов мира. И в этом отношении вот создание Всемирного атласа языков мира – это шаг навстречу к созданию и глобальной базы данных, и базы данных, которая могла бы быть использована на национальном уровне, в том числе для оценки состояния языков, а также разработки языковой политики адекватной, которая будет работать на опережение. Еще один фактор. Необходимо укреплять потенциал всех заинтересованных сторон, в первую очередь самих коренных народов. Уже известно множество примеров, когда общественность и силами общественности наметился прогресс в этой области. Обычно приводят пример Гавайев, который является примером такой успешной ревитализации языка силами общественности. И еще один – это создание надлежащих платформ для обмена знаниями и разработки языковых технологий и цифровых ресурсов. Информационно-коммуникационные технологии, они открывают новые возможности для языков коренных народов. Есть сторонники и противники этих технологий, и поэтому здесь важна просветительская работа, потому что это технологии будущее, которые позволяют изучать и поддерживать язык дистанционно, независимо от того, где человек проживает. Завершая выступление, я хотела бы отметить, что глобализация, она несет как риски для языкового разнообразия, но, с другой стороны, она предоставляет и новые возможности. На конференции находятся ученые, российские ученые, которые работают в зарубежных научных учреждениях. Идет укрепление научных контактов. В принципе, актуальным является, наверное, создание некоего академического сообщества, своего рода клуба друзей, которое было бы направлено на поддержку языкового разнообразия. В рамках Международного года особо востребованным является вклад ученых. И мы все хотим верить, конечно, что нет таких языков, для которых нельзя ничего сделать. Но эта вера должна быть подкреплена научными знаниями. Благодарю за внимание и рассчитываю, что наша конференция подготовит документ, который станет значительным вкладом в итоге Международного года. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Could I ask, first of all, let me apologize. Guides did not guide us well. No more comments on that. But after this interesting intervention, do we have any questions for her? What I would like to propose is we will take questions. She will answer them at the end with all the speakers. So can I see if there are any questions for our first speaker? Okay, if there are no questions, let me invite our second speaker. Perhaps you can give them a quick introduction so that I don't waste more time because we're a little behind. Go ahead, Nestor. Okay, can you hear me? Good morning, dear colleagues. My name is Nestor Ruiz. I come from Colombia. I'm a lecturer and researcher at the Instituto Caro y Cuervo, a long-running institution with a great tradition in studies on linguistics, literature, and philology around Spanish language. I specialize in the historic study of the Spanish, and for that reason, the relations of Spanish with indigenous languages, Creole languages, modern languages, is at the core of my
research, and that has allowed me to participate of this kind of events. I want to thank very, very deeply and very, very sincerely to the IFAB team who organized such a beautiful event, and especially to Mr. Evgeny Kuzmin and his team for facilitating my visit to Russia and being here with you today. Okay, how can I tell you, okay, back please, one back, to the beginning. Let's go to the beginning. That's it, thank you. We have a presentation called Shaping the Form of Languages. We are going to present a brief history of the proposition and results of language policy in Colombia. I have to say first, this is like a disclaimer. I'm going to present you the experience of my country. And in that sense, many countries are ahead of us. Many countries have already solved the problems that we are facing right now. And my intention here today is to show you where we are and ask you from this point, how could you help us to overcome the situation that I'm about to present. Next, please. We have a summary. I think we can make it tight and short. First, a presentation of the country, then a brief history of the language policies, then some results so far, then the proposal and the diagnosis of what's going on. Next, please. Okay, Colombia is a multilingual country. Right now, we have 64 indigenous languages spoken in the country from 13 language families. We also have 2 Creole languages, one Spanish-based, another English-based. We have deaf community sign languages, and of course, we have the Spanish. That accounts or makes Colombia the second most diverse country, linguistically speaking, in the American continent. But we have a real problem that no language policy has addressed until today, and that is that the structure of function of these languages is described as a diglossia. Diglossia is a linguistic situation in which, in the same territory, are present many different languages, but they are hierarchized. There is one language that has the prestige and that is used for most of the communication. And that language subordinates the other minority languages and doesn't, how can we say that, doesn't let them function properly in society. So the diglossic articulation of languages that has Spanish as the top language and the dominator of the other minority languages is the first and core problem of our country seen as a multilingual territory. Next, please. There, can we reduce the size of the screen? The map is incomplete. Can we zoom it? Just go. Okay. Well, I wanted to show you the map. The map shows how tremendously varied is the country, and shows the center of the country as the place where Spanish prevails as a monolingual community. Next, please. Okay, please go up because we need all the information. Okay. Next. We have here a brief history. No, back. Okay. Try to eliminate. Can someone explain that he should show the full screen and take off the... Just go full screen.
Okay, that works. Just continue. Okay, that works. Камеру на экран наведите. Just go on. Okay, we have against time. How these the language policies evolve over time? Well, we have basically three major divisions, three major steps for this development. First, we have a colonial environment set by the Spanish colony. During that time, in 1538 and in 1770, the Spanish king issued explicit language policy for the Americas. The first one, in 1538, was in favor of multilingualism and tried to make the evangelization process accessible to the indigenous people using their languages. This was very problematic, so in 1770, the King Charles III decided that there should be no multilingualism in America. America should only speak Spanish and order the elimination of any indigenous languages in his domains. From there, we jump to 1886, the first political constitution of Colombia as an independent country, in which the language policy was against multilingualism. In that time, the belief was that these languages were against the development of the country, against the intelligence of their very own users, and that they should be eliminated so Colombia could move forward to progress and modernization. That was a very highly enforced policy, and it is responsible for the loss of more than 30 languages, indigenous languages. In 1991, we have our new political constitution, and in that, the introduction stated that Colombia is a multilingual and multicultural country, that the indigenous language have their officiality in their own territories, and that the state has the obligation to protect them. And the political constitution asked for elaborating a law or a series of laws for making this possible. That law came to be 25 years later, in 2016, as the Law of Languages, that is, again, in favor of multilingualism. Next, please. But even as we have a long history of multilingualism, a long history of coming and going with the language policies, the results so far are really grim. There has been no impact or effectiveness at all. No language policy, especially the modern ones, have assessed the problem of diagnosia, the bilingualism situation, and inserted the Creole languages in their thinking. The speakers of pre-Hispanic languages keep favoring Spanish and abandoning their indigenous languages, independent of how much or how deep language policies search for the maintenance of the languages. Ethnic education has served no purpose, and especially church and education have served as vectors for deepening this situation. Next, please. As an exercise, we think that, or we have identified two major problems with the language policies in Colombia. Failures of conception and failures of practice. In failures of conception, we have identified that language policies are created from the dominant language perspective. That is, we are trying to equiparate, we are trying to make equal the minority languages with the Spanish. And that is a completely
offset point in this type of problem. Second, we have the prevalence of quantitative, not qualitative indicators. We are focused on how many speakers does the language have, how many are active, how many are passive, how many children are learning, what's the chance of this language to pass to the other generation. But we are not asking about the language itself. Language is an interactive tool. The linguistic change and all the problems of the use of language emerge in communication, not when we are thinking like in a void, what can we do, how can we promote, and we are going to say a little thing about that in a moment. Also, policies address structural and linguistic issues, but doesn't analyze sociolinguistic and ethnic factors in the use of minority languages. As we were saying, policies are focusing on increasing the total numbers of speakers. For example, ethnologue.com, a very renowned website of research, has that type of indicator for measuring the vitality of a language. How many speakers does a language have? It has 10,000, it's a healthy language. If it has 1,000, well, it's an endangered language. And in other efforts, like the UNESCO Atlas of the Languages of the World, the way of seeing the health of a language is the change of generational inheritance of the languages. Again, I think we are speaking or we are thinking outside the reality of the use of the languages. That means that language policies are created on a theoretical point that doesn't account for bilingualism, diagnosia, or the communicative aspects of use of language. Next, please. Okay, I'm going to be accelerating. In the field of practice, we have identified that language policies are enforced by outsiders from the community point of view. That means the indigenous people has no saying in the design and the application of their language policies. From one day to another comes a team of researchers that says, hello, I have the magic wand to facilitate the survival of your language, and all you have to do is this. And in many ways, communities feel like they're being used for an interest that is not their own. Second, there is a clear lack of relation between language policy and what our students are studying in the classroom, in all levels of education. And that results in the impossibility of intercultural dialogue in the classroom and favoring or making possible the input of the minority languages to the education system. This is aggravated by the fact that most of our pre-Spanish language do not have a written tradition. They don't have text, school text, they don't have reference, and even they lack a writing system. And our modern systems of education are based in writing. So there you have a really imbalance between the opportunities that has a language with a writing tradition and a writing system, and another one that lacks that type of tool. Also, language policies do not seem to be interested in ethnical communicative spaces, such as rituals, such as popular assemblies, such as small celebrations that can enlighten us
on how, again, the language works, how is communication possible through it. And I want to make a big remark here. Language policies do not address the problem of functionality of language. When in linguistics you ask for a definition of a language, you can have a structural definition, a pragmatic definition. I prefer the functional definition, and that is, a language is a tool for communication that satisfies all the communicative needs of the speaker. If I need to make a transaction with the government, if I need to write a love letter, if I want to buy a ticket, if I want to access to education, I should be able to do that in one language. And that is the levels of function of language that goes from interfamiliar communication and rise to be like official language of a country or a group of countries. Next, please. In that sense, our proposal first focuses on functionality of language. I propose that we need to change, we need to shift our perspective and insert a communicative approach to the use of different language. What I am trying to say, we must stop thinking about languages as discrete, separated elements, and we have to start to think in integration. Why a person speaks a language, when he does it, why he does it, what are his intentions, and what is he negotiating with the other languages by doing so. In that sense, we think that we should create new functions or new communicative spaces for the minority languages. Mass media, and especially radio, have proved to be very useful in this type of creation of new spaces. And as we were saying, focus on mass media, radio and social network could be really interesting in this effort. Second, we have to focus on language relationship. We need permanent sociolinguistic diagnosis of the communities the language policy is affecting. We want to underline that sociolinguistic diagnosis means we have to ask not only the quantitative aspects of the use of languages, but also the qualitative one. Right now in Colombia, we are having this as a starting thing, the creation of language observatories for every minor language we can have. And we need to promote the emergence of writing system with a communicative, not a systemic approach. Next one, please. This is my last screen, so we are on time. I think we have to shift the diagnosis of vitality. This is a really important measure. This is a really important factor to know how a language is evolving. But again, we need to shift from a quantitative approach to a qualitative frame that helps us understand what is happening in the moment of communication, not in a theoretical point of ideal languages. I think we should create new indicators of vitality, and those, I propose, should be connected with the categories of functionality of languages. And we should integrate the community and its necessities to the diagnosis. The focus of education and the classroom, well, I think that most of you have more to say about education and the classroom than I can do. And for respect of the time, I will leave it here. Thank you very much.
Thank you, Nestor. That was very interesting. Any questions? I have some questions. Yes, Hiro? Sorry. Thank you. Nice presentation anyway. You are proposing of writing system with a communicative approach. In my country, in the case of my country, within a certain language, one language, we have dialects. And within these dialects, they may have differences in pronunciations. If you are proposing a writing system with this communicative approach, are you proposing that this kind of writing system will have different writing system even within a language to accommodate the dialectal differences? Thank you. Okay, thank you for your question. No, you don't answer now, after. Can I see if there's any other questions? Yes? I'm just not sure that I understood correctly. But you said that in the time of Philip II. You have to press where it says something in Russian. Microphone. Here. Yeah. Sorry. So you said that the policy in the 16th century of Philip II was in favor of multilingualism, so I do not really understand that. So if you can think about that, so any colonial policy could not be in favor of multilingualism, so they had their own reasons, but not to be in favor of multilingualism. So we can discuss that later. Any other questions? Can I ask a question? Your last slide, you talked about the communicative approach. I want to be sure that we all understand what you mean by the communicative approach. So if you could elaborate on that later. Could I invite our next presenter, Alexandra Arifiev? Yes, thank you. And I'll be grateful if you sit beside me, then I can... I think actually you deserve a good round of applause for that. Thank you. Please. Then, is there a volunteer who will give him a signal for the time? Then you can stand here. But Kuzmin will give you an idea when it's time. Because each presenter has got 20 minutes maximum, 15 minutes normal. Где кнопочка? А. Нормально? Да, включили. Ага. Уважаемая госпожа Дороти Гордон, да, руководитель нашей секции номер 1, уважаемые участники Международной конференции, разрешите прежде всего поблагодарить ее организаторов, и вот в лице Евгения Ивановича Кузьмина, вот есть еще и Сергей Дмитриевич Бодейкин за приглашение. В 2017 году я не смог приехать в Ханты-Мансийск на аналогичное мероприятие по их приглашению, потому что писал книги, и в тот год удалось выпустить 3 книги по языкознанию, и в том числе книгу по коренным малочисленным народам Сибири, Севера и Дальнего Востока России и их языкам. То есть вот основной предмет нашей конференции. Потом книгу подготовить о национальных и иностранных языках в российской системе образования, ну и книгу о русском языке в мире. И я
эти книги принес сюда, но не в бумажном варианте, они очень толстые, по килограмму каждый, наверное. А они есть вот у молодого человека, который обеспечивает презентацию. У него там файл арефьев, если кому-то нужно, пожалуйста, скачайте, может быть, представит какой-то интерес, потому что это результат не только моей работы, но и коллективно, очень много людей мне помогало. Вот, теперь о докладе. Значит, меня попросили о русском языке в мире. Пожалуйста, можно слайд следующий? Ну, здесь будет немало таблиц, я их просто кратко буду комментировать. Вот, это первая таблица изменения удельного веса владеющих русским языком в общей численности населения Земли с 1900 года до 2050 года. Ну, эта таблица появилась давно. Я уже 15 лет занимаюсь изучением тенденции распространения русского языка в мире. После того, как в 2004 году, значит, Министерство иностранных дел попросило наше Министерство образования, да, сказать, где я, сказать, получаю зарплату и так далее, помочь с выпуском очередного доклада. И вот мне дали, там у меня было несколько помощников, и собиралась информация в основном тогда от российских посольств за рубежом, анализировалась, и да, подготовили доклад и книгу в 2004-2005 году. И вот тогда я, можно сказать, сделал пару интересных открытий. Ну, во-первых, я, значит, понял, что существовавшее, ну, что ли, называвшееся число владевших русским языком в мире 500 миллиарда человек, это, к сожалению, миф. И столько никогда, увы, не владело. Я посмотрел данные Академии наук СССР, те люди, которые готовили эти данные, так сказать, ну, я разобрался немножко. Вот, и определил, что значит, в 1990 году, видите, это третья колонка, да, справа, это максимальное число, значит, максимальное число, вернее, это не третья колонка справа, а это раз, два, три, четыре, пятая колонка справа, владевших русским языком 312 миллионов человек. Но это был прошлый век, это расцвет и, так сказать, наивысшие достижения русского языка и, ну, наиболее широкое распространение русской и советской литературы в мире. Это были наивысшие достижения. И вот эта вот цифра 312 тысяч, ну, ее не сразу приняли. Вот у нас и руководство миллионов, да, 312 миллионов, но в принципе она совпала и с оценкой американского лингвиста Джорджа Вебера. Он оценил число владевших русским языком в мире в 90-х годах в 297 миллионов человек. И это наши цифры, в общем-то, были достаточно близки. Вот он, Вебер, написал такой журнал, по-моему, он назывался Language Monthly. И да, и мне было приятно, что, так сказать, я ее увидел, и наши данные совпали. И в итоге, так сказать, у нас это признали, и, так сказать, эксперты эту цифру согласились как родному. Это, значит, третья колонка и четвертая колонка по числу владевших русским языком, ну, владевших как родным, как вторым, ну, или, так сказать, применительно к странам вне СНГ, к
как иностранным. И последняя колонка – это доля владевших русским языком в 2010 году по группам стран и регионам мира. Ну, первая там строка – это Россия, Российская Федерация, вторая строка – это бывшие национальные республики СССР, третья строка – это страны вне СССР и вне СНГ и Балтии. Ну, я коротко могу сказать, значит, по самой Российской Федерации, видите, число русских по национальности за 20 лет, это я брал уже данные переписи населения, это еще мне там поручили проводить мониторинг по русскому языку. Я уже тогда опирался на данные переписи населения ООН по числу владеющих языком, по, так сказать, национальности, родной язык и так далее, по данным национальных министерств образования и данным экспертов. Я обратился к руководителям национальных ассоциаций русистов почти из стран мира, почти из 100 стран мира, да, прислали, так сказать, свои оценки, и вот это вот все обобщалось. И видите, и в Российской Федерации сократилось число русских по национальности, сократилось значительно и в странах СНГ и Балтии, видите, более чем в 1,5 раза, с 25 миллионов там, до 14 с чем-то, и это было не только вследствие эмиграции или отъезда из этих республик русских по национальности, но и вследствие утраты, скажем, их национальной идентичности, необходимости самореализоваться в новой этнокультурной среде. Ну, то есть стали относить себя представителем титульной нации, часть. Вот. Ну а в странах вне СНГ и Балтии, наоборот, так сказать, увеличилось, да, вследствие миграции. Ну и число владевших русским языком в самой России по переписи населения снизилось. И, так сказать, проблемы там имеют не только количественные у нас, но и с каждым годом, там, с каждым исследованием видно грамотно, литературно выражать свои мысли по-русски. Это, к сожалению, тенденция. Вот. Ну, давайте следующий слайд. Видите, как распределяются русские по национальности в мире. Видите, в основном концентрируется в России, ну, русские носители языка и бывших советских республик. В странах дальнего зарубежья много выехавших из России, но большая часть не русской национальности, выехавших из СССР и России, в том числе и в США. У меня данные есть по каждой стране. Ну, давайте следующий слайд, чтобы время не тратить. Вот, да, тенденция называется тенденция изменения численности владевших русским языком в мире и прогноз. Ну вот я попытался сделать по регионам мира, как число владеющих русским языком сейчас и будет продолжаться далее. Значит, ну что это означает? В период СССР, когда русский язык, так сказать, достиг наивысших показателей, он занимал по распространенности 4-е место в мире там, и так далее. И численность населения СССР вообще 3-я была позиция в мире, да, после Китая и России, а в самой РСФСР это, да, 6-я позиция по численности населения. Сейчас Россия по численности населения занимает 9-е место в мире. Вот. И, значит, среди мировых языков, вот, по моим оценкам, русский язык, к сожалению, уже в конце десятки мировых языков. То есть впереди английский по распространенности, никто не оспаривает. Далее, так сказать, китайский, испанский, хинди, урду, если здесь есть представитель Индии, подтвердит, сотни миллионов до 600, вместе с диалектами до 600 миллионов. Далее идет
у нас арабский язык, вместе тоже с диалектами, это примерно 350 миллионов. И далее появились еще очень широко распространенные языки, португальский. Вот здесь был, или его сейчас нет, представитель Португалии. Только в одной Португалии численность населения, если я не ошибаюсь, сейчас 210 миллионов, а еще есть Бразилии, прошу прощения, да, я оговорился, в Бразилии, а еще ведь есть бывшие это португальские колонии Ангола, Мозамбик, да, 7 стран, 3 континента и сама Португалия. То есть там уже больше людей, чем в России. Время? Кончать? Да, значит, и еще есть язык бенгали в Западной Индии. Там по меньшей мере 250 миллионов на нем говорит. Далее французский язык распространяется. Я специально изучал, так сказать, усилия Франции. Очень много изучают в странах Африки, Ближнего Востока французский язык. И, к сожалению, видите, позиция русского языка немного ослабли. Давайте следующий слайд. Да, ну это вот данные этнологии, это энциклопедия этнологии из Далласа, да, вот они со мной связывались, видите, они русский язык, это еще 10 лет назад поставили на 8-е место по числу владеющих языком. Я более оптимистично поставил, написал 146, посчитал число владеющих как родным, ну, из патриотических соображений, но тем не менее у нас тоже совпали эти данные. Следующий слайд. Ну, это численность обучающихся на русском языке, это... Давайте мы просто, наверное, сейчас их пролистаем. Видите, в мире оно, к сожалению, сокращается. Я не имею уже времени комментировать. По всем странам сократилось прежде всего в национальных республиках бывших СССР, в странах СНГ и Балтии, и очень сильно сократилось в Восточной Европе. И в целом вот за эти годы, видите, 36 миллионов с лишним детей меньше стало, которые обучаются на русском языке. Давайте следующий слайд. Это динамика вот в школах отдельно я посчитал, стран СНГ и Балтии. Вот посмотрите, пожалуйста, это число изучающих, да, русский язык, обучающихся на русском языке, и количество классов школ и на русском языке, и билингвальных классов. Что интересно, значит, в странах СНГ, надо сказать, последние годы этот процесс замедлился благодаря прилагаемым усилиям ну, со стороны России, так сказать, ряда учреждений, и прежде всего в Узбекистане. Вот Министерство образования Узбекистана дает показатели о том, что там, значит, очень быстрый рост начался числа учащихся в школах с обучением на русском языке. В Киргизии несколько выросло. Давайте следующий слайд. Это русскоязычное образование в среднем профессиональном и высшем образовании стран СНГ и Балтии. Здесь, видите, картина немножко другая. Число студентов, обучающихся на русском языке, так сказать, сокращается. И, к сожалению, поделать ничего нельзя. И должен сказать, что в СССР, да, 70% студентов обучалось в странах СНГ, бывших национальных республиках на русском языке. Сейчас примерно четверть обучается. Ну, давайте дальше просто посмотрим, что здесь есть. Давайте дальше полистаем. Это количество преподавателей. Дальше давайте еще полистаем, если будет желание. Это страны, где больше всего изучают русский язык. Давайте еще посмотрим количество высших учебных заведений. Давайте я то еще один слайд вам покажу. Дальше давайте еще раз можно. Это лидеры по изучению. Еще раз давайте. Вот и посмотрите этот слайд, это вот он к теме конференции «Языки в киберпространстве», пожалуйста. Это показатели функционирования русского языка в мировом интернет-пространстве. Видите, русский язык сейчас на
9-м месте в мире. Вот это тоже совпадает с тем, в какой-то мере, что я до этого вам говорил. И, к сожалению, здесь ничего не поделаешь. И это очень интересные показатели. Видите, малайские, там еще можно и индонезийский было бы добавить, так сказать, родственные языки. Какими быстрыми темпами растет арабский язык в киберпространстве. Видите, какие показатели необычайные. Ну, там просто с низкого старта было, поэтому самый слабый, конечно, рост в Японии, но там все, интернет, так сказать, тотальный. Те, кому 100 лет, и тоже могут пользоваться интернетом. Давайте следующий слайд. Все, значит, хорошо. Кто пожелает, может презентацию скачать. Спасибо за внимание. Еще покажите на всякий случай мою почту, последний слайд. Кто-то захочет, может, да. Посмотрите, что там есть и данные по национальным языкам в этой презентации. Thank you. Thank you very much for your presentation. I'm studying Russian right now, beautiful language, like a little difficult, but I'm enjoying really much. My question is, does the Russian Federation has Please? Does the Russian Federation has an institution that exploits the economic value of Russian language abroad? Thank you. Any other questions? No, do not answer now. We will answer at the end of the session. But can I see if there are any other questions? Okay, I have a question for you. You have painted a picture where we see a clear decline in the use of Russian language. Following up on what Nestor asked, do we see that Russia is actually interested in expanding the use of Russian language? Is this an issue for Russia? And then secondly, when you gave the statistics on the use of languages on the internet, how is this measured? My friend sitting here, Mana Al-Hashash from Kuwait, has explained that you see the surge in Arabic internet because they measure the number of devices being used in Arabic countries. But these are being used by migrants who are not necessarily browsing in Arabic. So it depends on how this statistic is being measured. When you answer, please give us a bit of insight into this. And thank you for an excellent presentation. We will take the answers to all the sessions at the end. Thank you. So Julio, we will now listen to Julio Yatoba's presentation. If we could give him a round of applause. And I would also ask Hiro, if you could join me so it will be quick when Julio, because we are running behind schedule now. Please, could you give us a little time at the end of the session? We'll eat into the coffee break for the answers, because some of our speakers went over time and then we also started a little bit late. So Julio, Mr. Kuzmin will be giving you, but you're starting at 10:17. You have 20 minutes. Good morning. First of all, I would like to say thanks for the organizing committee, to the Republic of Yakutia, Saka. It's a great honor to attend this very important conference. Thanks in particular to Professor Kuzmin, Professor Gilvan Oliveira, and Ms. Anastasia for all kind support. As you can see, I will talk about Macau. But please have in mind, one country, two systems. Macau is China, and Macau
is also not China. So Macau can play sometimes as China, sometimes as not China. According to the basic law of Macau, Chinese and Portuguese are the official languages. In theory, this makes it possible to provide public service in these two languages. In practice, due to the lack of qualified personnel in Portuguese and also the small size of Portuguese-speaking population, the public service is almost exclusively offered in two languages, Chinese and English. When you say Chinese in Macau, can be Mandarin Chinese and can be also Cantonese Chinese. According to United Nations data, 2016, not yet, please. Less than 1% of the population of Macau speaks Portuguese. Of course, these numbers do not exactly match the reality, since they probably take in account only the passport of the speakers. They do not count if the speakers are multilingual or if they are monolingual. For experience, when I make survey with Chinese language, you have one big problem. For Chinese speakers, when you ask, what's your mother tongue? They say Mandarin. But actually, the Mandarin is the language that they probably use for education. So that's a kind of problem with data in China. Taking account these basic facts, the aim of this presentation is discuss and connect the multilingualism in Macau, the Portuguese language in the world, and what is behind the Macau and the People's Republic of China massive investments in Portuguese language in the last 15 years. Of course, I know that the depth of these topics cannot be covered in 15 minutes. So, what I will present today are brief considerations and general guidelines that serve to discuss the participation of new actors of the Portuguese language on the world in the promotion of multilingualism policies. The full information, my research methodology, and my literature review will be in the conference proceedings. In order to achieve these objectives, I divide my presentation in three parts. Next slide, please. Multilingualism in Macau, Portuguese language development prospects and new actors, and part 3, the discussion. Slide 3, please. Next one. Next one, please. As you can see in the chart, Portuguese is not even one of the 4 most widely spoken languages in Macau. The Cantonese and the Mandarin are the dominant language. It should be remembered that Mandarin is the common language between the Chinese communities in Macau, and the English is the common language on the foreigner population of Macau. I do not count in this chart the Maquista. Maquista is the basic Portuguese language that's mixed Cantonese and mixed Portuguese, but this language is spoken by now by less than 20 people in Macau. Next slide, please. 3 points are correlated to understand the language of Macau or language spoken in Macau. The first one is multilingualism as a laboratory for China. Many researchers in sociological and political say that Hong Kong is a kind of laboratory of democracy for China. And I would say probably Macau is a China laboratory of multilingualism. It's the place that China have more freedom to
prove theories or to put in practice theories that in the future probably can be used in mainland China. But this kind of laboratory of multilingualism is a kind different of the multilingualism in China, because when you say multilingualism in China, you are dealing with ethnic groups of China and ethnic groups that have no relation with China nationality as well, like Uyghur, like the Tibetans, or like the Chinese ethnic groups. So what is this difference? The difference is how China want to play in the new world using the language that are spoken in Macau. How to take advantage in the linguistic market. In this sense, Portuguese is a very, very, very important language to China and to Macau. As I told you in the previous slide, Portuguese language is spoken by less than 1% of the population of Macau. So why Portuguese is very important to Macau and to China? Because it's a gateway to, first, Africa, second, South America, third, to Europe. So it's very important to China. You need to say also about the language and social status in Macau. The Macau, probably by next year, will pass Qatar as the world's first GDP per capita. It's a very expensive city. So they have high salaries for specialized non-resident worker. But in Macau, you have also non-specialized non-resident work and non-resident domestic workers. That's meaning you have language used by specialized non-resident workers, that is Portuguese and English, very important language in the linguistic market. And you have language less. I'm not saying that language is not important. I'm saying that for Macau government, this language is less important because it's language for specialized, non-specialized resident work like Tagalog, like Thai, like Vietnamese, and some others minority languages spoken in Macau. Why? Because China are not real interested in use this language to create a multilingualism, create a base to dealing with the countries. Well, also it's important to see the self-regulation of educational system in Macau. In China, they have really regulated by state, I mean mainland China, education. But in Macau, you have no basic law for education. It's self-regulation. What you have in Macau is the official schools that use the systems 2 plus 1. What's meaning 2 plus 1? 2 official language plus 1 foreign language. So, is the bilingual school that say Chinese and Portuguese, or Portuguese and Chinese plus English. They have public schools that is 1 plus 1. That's meaning 1 official language can be Chinese or Portuguese plus 1 foreign language, probably English. And you have the private schools. That is also, public schools 1 plus 1 plus 1. So 1 vehicular language plus Portuguese as foreign language or Chinese as foreign language and English as foreign language. And for the private school, we just have the system 1 plus 1. 1 language, that language don't need to be the official language and plus 1 foreign language. Or, that's the problem in Macau, foreign language or second language. There's a kind of discussion in Macau, because in some ways it's a second language, but in some cases it's foreign language. In some cases third language. 5 minutes. 5 minutes. Okay. And next slide, please. Oh, so let's see Portuguese language development prospective new actors. As Professor Alexander Arafiev, I think is this, said, Portuguese is a very important language in the world. In some counts, the 15, in some counts, the 6, 7, 8, depends. So next slide, please. As you can see, that are the country that speaks Portuguese. I put Macau, but Macau is not a country, it's a special administrative zone
of China. But if you see, you have no the Ecuador line. But if you see the Ecuador line, the Portuguese is most spoken. Please, next slide, please. In the southern hemisphere. So it's the most spoken language in the southern hemisphere, in the cooperation south-south. So it's very, very important language to China. Next slide, please. This is the population of Portuguese-speaking inhabitants per continent. This is data from 2015 and a projection based on the UN data. If you see by now, Portuguese is spoken mostly in the South America. But in 2100, you'll be a change. You'll be most spoken in Africa. But the question is how to deal, because by now you have very good established Brazilian Portuguese and European Portuguese, but no one are discussing about how about the African Portuguese and how about the Mozambique Portuguese or Angola Portuguese or Guinean Portuguese. So no one wants to discuss this because Brazil and Portugal are fighting together. No, it's almost my time, sorry. It's fighting who? The language is mine. No, the language from Portugal. No, I have the biggest number of speakers. Maybe not in the future. Next slide, please. Next, because I have no time. This is very important. For Portugal, Portuguese language represents... a few extra minutes. Okay. Make sure you make your conclusions. Okay. 70% of Portugal GDP. This is quite a lot. Because Portugal maybe is 4 or 5 times smaller than Yakutsk. So Portuguese is very important for the GDP. Next slide, please. Next. So the question is it China one of the biggest responsible of the growth of the Portuguese as international language? Next one. Next one, I have no time. Next one. Based on the one country, two systems. How many official languages China has? If you see People Republic of China, is Chinese Mandarin. But if you think about one country, two systems, or if you one country, 3 systems, because the system, law system in Macau is one, law system in Hong Kong is completely different. You can say that China have 3 official languages: Portuguese, English, because Hong Kong, and Chinese. So next, please. This is just for your reference. Next is the basic law of Hong Kong and Macau and China. Next. I would like to say just one belt, one road, but I have no time. This is in my final paper. Next. What the Chinese expert says, the volcanic eruption of the Portuguese in China. Let's see the next, please. Next, please. Some numbers. In 2003, there are just 3 universities that teach Portuguese in China. Next one. By now, 42. In 15 years, 42 plus 1 national intelligence university that I cannot put the data here of course, because the Army University. So why in 10 years, like 11, 15 years, more than 40 universities teaching Portuguese in China? Next one. By this year, 70 graduating Portuguese as a major, 100 in minor. Next, please. You see, by 2000, you'll be more than 1,000 specialists graduated per year in China. It's more than USA. USA is by now the place that has more numbers of universities teaching Portuguese. Next one, the discussion. I just will give you some insights. As an outsider of PLP is Portuguese speaking countries. Does China takes advantage of the lack of effectiveness in the discussions and cooperation to promote the Portuguese language among the members of the CPLP, community of Portuguese-speaking countries? Why China is the #1 promoting Portuguese in the world? This is very strange, no? So next one.
This is just for your reference. You know You've about the exhausted your G20. time. Okay. Just conclude. So let's do the next one because it is really the last one. Mozambique and Angola, very important to China because it's a gateway to Africa, to commodities, to wood, to petrol. And Brazil as a gateway to South America, and Portugal as a gateway to Europe. Next one. Next one. So, how China deal? I promise, is in the last one. China don't want to make Brazil angry, and don't want to make Africa angry, and don't want to make Portugal angry. So by now she's using one country, two systems, and also one language, two systems. Let's make everyone help. For China, official documents, we use Brazilian Portuguese, no problem. But by Macau, we use European Portuguese. So China is very smart how to play with all the countries. Well, I have no time, but I will love to discuss later about the data. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Julio. You really abused your time. Sorry. I can only take one question for Julio because we are late. No questions for Julio. Question? Yes? Спасибо большое уважаемому господину Жюлю за такой... Here, Julio. Спасибо уважаемому господину Жюлю за такой доклад. У меня вопрос такого характера. Вы упомянули о том, что на Макао есть португальско-китайские школы. Меня интересует вопрос такой, насколько эти школы можно считать двуязычными, потому что я изучаю вопрос Синьцзяна и вопросы, уйгурский вопрос в Китае, потому что, насколько я знаю, в Синьцзяне, в Тибете двуязычные школы, они просто номинально существуют, на самом деле обучение ведется только на китайском языке, у меня есть для этого есть необходимые доказательства и факты. Насколько можно говорить, что на Макао существуют чисто португальско-китайские школы? Спасибо. Okay, any dying question? You have a question, okay. One question for you, Julio. So, you said that at schools there are several languages taught. So I'm curious that those languages, 3 or 2, are given the same length or quantity and quality in teaching at schools. Thank you. Thank you, and I think we'll move now to our last presentation. Hero, please introduce yourself. Okay. Good morning, professors, fellow scholars, fellow students, fellow enthusiasts. My name is Hero Patriandro. This morning, I will be presenting a short report, a very simple report about preserving indigenous languages and multilingualism in Indonesia through internet. This is prepared by Professor Gatut Susanto and me. So let's start. Next, please. So, next. Losing indigenous languages in Indonesia is tragedy because we are not just losing the structure of language, we are not just losing the vocabularies, we are not just losing the communication system, but we are also losing the wisdom, the knowledge, and all of the way of life in the language. And next, please. Preserving indigenous languages means to preserve multilingualism in Indonesia. As Benedict Anderson said, that Indonesia is imagined community. So if we are losing the diversity, then I think the imagination is over. Next, please. Indonesia has around 17,000 islands that become a home for more than 1,400 ethnics. Approximately, we have 735 languages. Depends on how the institution counts, because there are several ways of counting the languages through sociolinguistic or through language mapping. But so far we have documented 668 languages in a very simple way, because usually we used
Swadesh word list. So a very simple way of documentation. And among those 668 languages, we only succeeded to identify the vitality of 71 languages. Among those 71, we have identified that 11 extinct, 4 critically endangered, 19 severely endangered, 2 definitely endangered, and 16 threatened with extinction, and 19 safe. But these 19, majority or major languages, are not really safe in terms of the daily uses. So, in terms of this number, actually, Indonesian people, Indonesian government, and the speakers of those indigenous languages are running out of time. Next, please. So we have fatality factors based on UNESCO, and I think the internet or the cyberspace match so well with the 5th factor, responsiveness to a new domain and media. So internet has been helpful nowadays, but the use of internet for these indigenous languages are not equally distributed. Next, please. Next. Next. All right. In this report, I would like to describe the current situation of preserving indigenous languages and hence preserving multilingualism in Indonesia through the internet. Next. Pak Gatut and me were conducting internet searching to try to locate websites that use indigenous languages as the main language to publish their texts. And also, I sought for help from 24 officers in 24 language centers across Indonesia. Next. So this is the picture where those language officers are distributed. Strangely, most languages in Indonesia are in the east part of the Indonesia, the Papua. But there is only one language office. So we don't have enough human resources there to take care of the languages. So that's an introduction about the language offices in Indonesia. Next. So the result is, there are 4 major indigenous languages in Indonesia appeared in the internet searching. They are Javanese, Sundanese, Balinese, and Maduris. Among hundreds, Pak Gatut and I just found 4 languages appeared in internet as websites. And some videos on YouTube, however, shows that indigenous languages of Indonesia are quite popular since there are many contents displaying indigenous rituals or conversation in indigenous languages. Next. Here are these examples. So this is an example of website written or published in Javanese language. So Javanese language is a language of Java people mainly found in the central and eastern part of Java Island. This website comes from a magazine, a weekly magazine called Panjebar Semangat. It was published firstly in 1933. So this website is professionally organized, professionally managed. Next. The second is Sundanese website that use Sundanese language, who mainly live in the western part of Java, including Banten and Jakarta. As the same as Panjebar Semangat, Mangle is also weekly magazine. That means it is professionally managed, professionally organized. The first publication was in 1957. Next. And this is the Balinese website. It is not professionally managed. It is a collaboration between Balinese language enthusiasts, those who want to introduce Balinese language and wants to
provide materials for those who wants to learn the language. Next. This is the Madhuris website. This is personally organized. It belongs to just one individual. So we can see that the design, the presentation is very simple. Next. Meanwhile, if we visit YouTube, we will find so many indigenous verbal arts of Indonesia in YouTube. But the question is why? Next. So unlike Javanese, Madhuris, Balinese, and Sundanese, many indigenous languages in Indonesia have not had spelling systems. In fact, within Javanese and Madhuris themselves, there are so many debates about the writing system that should be used. Usually the debate involves old generations and younger generation. Younger generation tends to use a simpler model of writing system, but the old generation told that if you use simpler model of writing system, that it is considered abusing the language. And without a spelling system, it is more difficult for native speakers of an indigenous language to produce written text. That's why it's impossible for them just to use internet to produce a website and publish their written materials. Publication in videos are less challenging since no spelling editing necessary. They just record and then publish them. And the editing or the sensitivity of the old generation is less strong than if they consume the written text. Next, my conclusion is. So it can be concluded that compared to the number of indigenous languages exist in Indonesia, the effort to preserve indigenous languages in Indonesia through the internet is still limited. But we still have our homework of developing the writing system or the literacy quality of the indigenous languages. Thank you. Thank you so much. Good, you're our last speaker. Let's see if we have some questions for him. Yes? My friend from Turkey, Denise. Thank you. Thank you for this wonderful presentation. So I'm wondering about the samples you have chosen from internet. So did you choose them on a kind of pre-qualified subject matter, or is it kind of by random? Thank you. Any more? Yes? I would just like to ask, thank you for a very nice presentation. I would just like to ask if you didn't show, you have chosen to show us some internet sites, but not for language use sites of those smaller language, although in Indonesian relations, those are not the same way endangered language like others, lesser used languages. So, but do they have like sites for language use in which the community can participate? Yes. Is it Claudio? Yes. Claudio Menezes from University of Brasilia. I teach a discipline named multilingualism in cyberspace. And one of the topics in this discipline is how to secure a language in the digital world, summarizing more or less from the oral language to the web page. So my question is the following: since you have many languages which have not a written expression, I mean oral languages, do you have any, let's say, training through the country in such a way that new languages could be included in the digital world?
Thank you. Thank you. I think that's a great question. Could I invite those panelists who had questions? That is Nestor. If you could come up and you are the first one, so perhaps if you could answer your questions, you can sit anywhere you like. Yeah, yeah. And then next person, Alexander, if you can join us to answer your questions. Yes, go ahead. Writing systems have to be universal to be effective. So thinking of creating different writing systems for different dialects or different languages will only multiply the instruments and will let us like with too many information to manage, and it doesn't serve any purpose. When I talk about a communicative approach to writing and to the teaching of writing, I'm trying to say that we have to understand when, why, and how a certain speaker needs to write. In our society, we have like a continuous need for it. But in minority languages and minority communities, writing it's not as a pressing issue as is for us, unless in education. So my proposition is, let's try to understand, again, why, how, when, for what reasons someone needs to write, and start acting from there. Let's not think that we are going to teach children how to write a paper like when he's in grade school. But we can teach that same kid some basic skills that are in line with his needs. You've answered all the questions? No, I have two more. Be quick. Yeah, okay. Second, about the communicative approach question from Dorothy. This is an approach that is used in the teaching of second and foreign languages. This approach focuses not on teaching the grammar, the structure, the structure of the language, but focuses on giving the speaker the elements he needs for certain situations of interaction. You can see it, for example, in the basic levels of English teaching. You have a unit for asking time, you have a unit for how to go to the grocery, and so on. But that, I want to say, is an approach that understands what is the need of the speaker and walks along with it. And first, your question about colonial language policy. From 16th to 17th century, the Spanish colonialists wanted to make the evangelization effective. They saw that it wasn't going to be effective if they tried it in Spanish. So they decided to integrate the indigenous language and make the evangelization in the own language of the communities. That happened for 3 centuries, but was very problematic. So it ended in, please, no more multilingualism, only Spanish in America. It was an evangelization issue. Thank you. Nestor, do you have any main points you want to leave the session with? Any fundamental idea you want to communicate? Yes, I think I went over that on my presentation. I think we should move. I think we should question really, really deeply what we understand for vitality of a language and how we are going to measure it. And in that sense, asking about what is vitality and how we are going to measure, I think that it's really important that we start focusing in the reality of linguistic interaction and leave behind
aspect of linguistic structure or linguistic systemics in the development of language policies. Thank you very much. Please give. Yeah. No. May I, it's possible in Russian answer. Значит, первый вопрос, если я не ошибаюсь, ваш касался роли экономических факторов в распространении русского языка. Безусловно, русский язык достиг наивысших успехов в прошлом веке благодаря достижениям Советского Союза, в том числе науки и техники. И потребность, смотрите, за пределами границ СССР русский язык больше всего распространился в Восточной Европе, в союзниках СССР. Там использовалась техника, произведенная в СССР, необходимость ее обслуживания, готовились кадры для работы на этих предприятиях. И сейчас там, где отношения экономические России с той или иной стороной хорошие, широкие, там есть потребность в изучении русского языка. Экономика, туризм, например, в той же Турции, когда был наплыв туристов, 1,5–2 миллиона, резко расширилось число изучающих русский язык. Там, где работают российские сырьевые компании, есть возможность трудоустроиться переводчиком со знанием русского языка. Конечно, там в университетах больше студентов учат русский язык. Да, спасибо. And your question was about, do you remember me? Okay. I have been trying to learn Russian. Excuse me. No. No. Let me say the question. No, excuse me. Was another question about my presentation of internet? Yes. Откуда я взял эти цифры для данного слайда? Я отвечаю, что это данные одной авторитетной британской компании. Чтобы не отнимать времени, так сказать, я готов, у меня есть ее координаты, так сказать, можно посмотреть и убедиться. Yes. Вот, добро. And the other question was about whether Russia has got any deliberate policy to encourage use and teaching of Russian as a second language. Да, безусловно, 2 года назад принято решение изучать в школах 2 иностранных языка. У меня вот был даже один слайд, и я просто не успел рассказать об этом. И это дало шанс другим иностранным языкам, помимо английского. You didn't understand. If I am Turkish and I want to learn Russian, is there an easy course Russian as a second language? За пределами СССР, да. Коротко отвечаю. Все постигается в сравнении. В период СССР за пределами его границ на курсах Союза Советских Обществ Дружбы русский язык учили 600 тысяч человек.
в Восточной Европе и в других странах, ну, прежде всего, развивающихся. Сейчас за рубежом на курсах русского языка преемника этой организации Россотрудничества русский язык учат, к сожалению, в 30 раз меньше. Примерно 17,5 тысяч. Но есть организация фонд «Русский мир», организует курсы, русские центры изучения русского языка. Есть сотрудничество университетов, которые Российский университет организует в партнерских вузах центры русского языка. Да, и возможности, безусловно, имеются. Есть еще и другие организации, которые помогают. Okay. Is there a single message you would like to leave the group with? Я многое могу сказать, но я это все написал в книжках, там целая система предложений. Если захотите, посмотрите, да, мои там соображения, я о судьбах вообще языков в мире, и в том числе русского языка, и языков малых коренных народов, в том числе в Якутии. Я делал анализ лингвистической ситуации в этой замечательной республике. Если будет желание, посмотрите, не хочу отнимать у вас время сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Hello, okay. Regarding the first question, actually, I'm not specialist in the ethnical language of China, but for my experience, I could say that in China they have very beautiful discourse about language, but horrible practice. Horrible practice. First one, what's the problem? High requirements. For a local teacher to be teacher of his or her local language, there are really high requirements. They cannot go outside the province, but the schools to training teachers is outside the province. That's the first problem. The second problem, the teachers are Chinese Han ethnical groups. Not all the teachers, but the many teachers. So probably in decades or years, the languages will be only spoken language, not written language. And the last point is, I don't know if it's true or not, but I read some reportings saying that in some places in China, the local people need to use an APP to control the language that they use in cyberspace. So they are suppressing the right to use some, not all languages, but very problematic groups languages like the Uyghur and like the Tibetans. They cannot, actually by law they can use, but it is not so safe to use their own language in the cyberspace. That's a big problem. About Macau, I'm really worried about the education system in Macau because my daughter is studying in Macau. My home is multilingual. I spoke Portuguese with my daughter. The mother speaks Japanese, and the mother cannot speak English and Portuguese, so you use Chinese as our common language. But in the schools, what we're looking at, official schools that they say they are bilingual, this is bullshit. It's not bilingual. It's supposed to be bilingual, but actually it's not bilingual. What we're looking is the official schools are Chinese plus Portuguese as second language and English as a second language, or Portuguese as language number one and Chinese as a second language or foreign language and English. But
in the real world, in the real Macau, what we are looking is the most important language in education is English. English are suppressing the other languages, even the Chinese, because Macau's, you cannot look at the people saying he or she is from Macau, because anyone here can be from Macau or can be in Macau working. So that's a big problem. So my suggestion about language policy in the context is we must to look to the practice. If you just look for the language policy, the discourse, it's always beautiful, like the Constitution of China. All the minority ethnic groups has the right to use their mother tongue and they might in education, and the province could be bilingual. But this is true in the practical and the practice. So you need to look what's real world, what's happening in the real world. The policies world is very beautiful, but our real world is not that beautiful. That's my message. Thank you. Hero. Thank you. So the first question is, did I use the website subjectively or randomly, right? So the first thing I did actually was getting some dictionaries, indigenous language dictionaries from the library, and then text some words, some phrases on the internet and see what the result is. But I only found the Panjembar Semangat, the first website I showed you. And then, because I was so desperate then, I looked for help from my friends, because I know they are working closely with the indigenous people to work their indigenous languages to compile dictionaries or grammar books. But then, until today, there is no answer. So, actually, I'm curious whether there is no website or they never accessed the website. So actually, there is a website, but there is no consumers. There is no readers. Interesting. So the results just 4 websites. So I choose subjectively, but not randomly. But that's the result. The second question is, if I'm not miss here, if I didn't miss here, is there any website or internet program for those indigenous languages to communicate with each other? I don't think so. Well, people use WhatsApp, people use Facebook, but usually they will talk with their own friends, not the entire community within a certain indigenous people. No, they just talk with friends. Because usually when we involve the whole community, there will be old people there that will correct them, judge them because of their language. That's what's happening in my country. And then the final question. Do we have any training for the indigenous people to use their indigenous language through website or through internet? Well, we have some trainings, and we are working with literacy community that within this community there will be some indigenous people that are very expert in their languages. We have encouraged them to publish books or short stories or even poems in their indigenous languages through websites. But so far, the result is not very satisfying. But we are still working with them and still encouraging them to put their texts in the websites. So it can be our language data or linguistic data that can be accessible through the worldwide. Thank you. Any message? Single message to the conference? Well, my message is one. Maybe we should encourage those indigenous people to put everything in their indigenous languages in the website. But of course, the government
the interesting fact is that the local government never use indigenous languages existing in their territory in their own website. So I think we should encourage those indigenous people to be more aware about this internet. Thank you. Thank you. I think this is a very big question you raise, because on the other hand, the exploitation of indigenous technical knowledge and culture could result from going digital. So it has to be part of a concerted policy, the balance between access and protection of their rights. Let me invite our first speaker, Dr. Muka Benova, to give her message to the conference. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить за дискуссию. Конкретные примеры: Колумбия, Индонезия, Китай. Это вот подтвердило как бы мое выступление о том, что каким образом устраняются последствия колониальной системы. Также эти примеры свидетельствуют о том, что политика государств меняется. Многие в этом зале являлись участниками конференции в Чангше, в Китае, и видели, как политика Китая меняется по отношению к диалектам. И мне хочется сказать, что мы должны культивировать прагматический подход к данным науки, потому что это должно способствовать росту новых знаний, внедрению новых технологий, каким образом можно сохранить языковое многообразие. И вот данные научного сообщества, они должны использоваться международным комьюнити для того, чтобы и дальше продвигать вот принцип и сохранять языковое многообразие. Спасибо. Thank you. I want to thank all of our speakers. Could we give them a round of applause? And let me just say that I believe we have had the privilege of a fascinating session. I don't want to speak for long because we are already 10 minutes over time, but I think that there are certain themes that are coming out quite clearly, that we need to look at how we are measuring the vitality of languages. Definitely this is something where we are not clear on the methodology. The second thing we need to look at is how are we measuring the presence of languages on the internet? What are the proper criteria that we should use? Professor has not given us in full how he was doing it, but we can see, because he's quoting a British company, but we know that the many different organizations coming out with different methodologies, and we need to have some clarification on this. I think that let me leave it there, but what I found fascinating is that there are many countries with very clear language policies, and there are many countries that are already implementing highly effective programs for training people in how to create local content in local language that is locally relevant. But we don't seem to have enough knowledge sharing around this particular theme, which is so important for the vitality of languages in the future. So thank you all and enjoy the coffee break. Thank you. Good, thanks. But your presentation, if I give you the feedback, your presentation is too descriptive. So when we do the analysis of that, what is the implication? For you, my experience is you need to, maybe not the Indians who are here. Swahili is a big language spoken in many different countries, but what I would say is that training indigenous people in content creation and protecting their intellectual property
We have experience from India. I think we have experience from Brazil. So you're Brazilian, no? Yes. We have experience from Brazil in this. Do we? You know what? Actually, we did that. Because we train people on how, you know, it's one of my very dear projects that as soon as I stop doing free work for UNESCO, I will do, is recording people on themes. Particularly, I want to record men. What does it mean to be a man? Because we have such confusion over male roles today. You know, what does it mean for you to be a man? What are the values that are clear? So to have those recordings of people, and then you have podcasts, not necessarily on YouTube, not necessarily with video, which is more difficult, but just to do the audio. Like, she has a lot of experience in this as well, so you can also talk to her. But she doesn't work from the state. In India, it's the states. I think that gets involved, you know. So for me, I found your presentation quite fascinating, that the Chinese are seriously into Portuguese, but honestly, the Chinese are more seriously into English. You know? Yes, that's true. You know? But And I will tell you, I've been so impressed. In my country, they send young Chinese people to be part of the company, 18 years old, 19 years old, and their challenge is to speak the language. Yes, that's true. Yes, and not English, but our indigenous language. So we have Chinese people appearing in adverts, speaking our language and encouraging people to buy things. But the question is, English is already consolidating China, Portuguese not. So, okay. Yes. So they are now. The education system. Why didn't you do this for our session? Huh? Yeah, I mean, I'm so appalled at the way they treated us, letting us stand outside session 2 and making us late for here. You know, it's really annoying. Yeah.